بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة معانا رياضة ثالثة إعدادي لغات، وبنكمل عندنا آخر ليسون في يونت 2 في الألجبرا. آخر ليسون عندنا Direct and Inverse Variation. كده بيبقى قدرنا نخلص آخر يونت أو آخر ليسون في يونت 2، وبقى لنا كده يونت واحدة بس اللي هي Statistics. إن شاء الله الحلقة الجاية نقدر نخلصها كمان. عشان نتكلم عن الدايركت والانفرس فاريشن، يمكن ليسن زي ده شفنا ابلكيشنز لايف في البروبورشن، بس ما قلناش صراحه ان ده اسمه دايركت او انفرس فاريشن. يمكن في ثالثه اعدادي سمعتوا شويه في الساينس عن دايركتلي بروبورشن، الجمله دي سمعناها قبل كده، وازاي بقى احنا هنشوف الماثيماتيكال مينينج للدايركت بروبورشن، او اللي احنا بنسميه في الماث اسمه دايركت فاريشن. طيب نبدا كده باكزامبل بسيط جدا. احنا عارفين طبعا ان لو عندي سكوير it has طبعا 4 equal sides, and for example ان انا جبت مثلا لو عملت تيبل كده وقلت لو كان عندي تيبل دوت في رو هنا for the side and row for the perimeter of the square، وجيت قلت مثلا ان السكوير دوت side length of this square is 3 centimeters. Of course طبعا the perimeter of the square, which means the sum of the four sides, or ممكن in another way ممكن أقول 3 times 4 and the answer it will be 12. طيب for example if the perimeter of the square اداهولي مثلا في given إن هو 16 centimeters, and as the perimeter of the square is 16, I want to find the side length of this square, so I'm going to divide 16 divided by 4. Because this is 16 centimeters of 4 equal sides, so the side length of this square it will be 4 centimeters. طيب suppose مثلا ان ال side length of this square is 6 centimeters, and I have 4 6, which means in the perimeter of this square it will be 6 times 4, and the answer it will be 24. ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة جدا، ان the ratio between the first given اللي هو 12 for the perimeter of the square and its side is 3, 12 over 3, it's the same as the ratio between the perimeter of 16 of side length 4, which is 16 over 4, equals the ratio between the perimeter of a square when it's 24 and the side is 6. So it's equal to 24 over 6. And this proportion طبعا احنا عرفنا بقى ان ده اسمه proportion في الليسن اللي فات equals 4. يبقى انا عندي the ratio between the perimeter of the square to the side equals 4. So عندي definition مهم جدا دلوقتي، ان انا if the ratio between two variables x over y equals a fixed constant m, where m doesn't equal 0, the definition بتاعي بيقول لي this means that x varies directly with y. X varies directly with y means that the ratio between x and y equals constant m, where m doesn't equal to 0. عشان كلمة varies directly كلمة كبيرة شوية، نحن ممكن نقعد كل شوية نكتب varies directly، ففي abbreviation ليها سهل قوي. لما اجي اقول x varies directly with y، انا هحط abbreviation للستيتمنت دي كلها وهكتب x and this means varies directly with y.
وقلنا x varies directly with y means the ratio between x to y equals m, where m, it's a real number, doesn't equal to 0. This is the first rule of proportion. ان انا قدرت دلوقتي افهم ان variation او ratio, fixed ratio between two quantities, this is a variation between these two quantities or these two variables. طيب في ممكن definition تاني؟ ممكن اكتب definition تاني. احنا كتبنا في الاول ان انا عندي the ratio between the perimeter of the square to its side length، وكتبنا كذا values، يعني قلنا ان ده equals 12 over 3 which means 16 over 4 which is equal to برضو 24 over 6. كل دي values للparameters and كل دي values for the sides. يبقى أنا لو كتبت إن أنا لو عندي for example the parameter, one of these parameters, I'm going to call it parameter 1, over its side, I'm going to call it side 1, it's the same as the parameter 2 for the second ratio over side 2 for the second ratio. And عندي this is the first ratio and this is the second ratio. So P1 over S1 equals P2 over S2، وده هيدخلني في definition أو شكل جديد للديفينيشن بتاع ال variation. لما أجي أقول X، قلنا إيه العلامة ديت؟ varies directly proportion، كل دي معناها السمبل دوت. X varies directly as Y. في عندي two definitions. الديفينيشن الأولاني اللي احنا كتبناه this means in the ratio between X to Y equals constant where M doesn't equal to 0. طب في definition تاني؟ في definition تاني ان the ratio between any two values of X1 and Y1 is the same as X2 over Y2, and of course this is equal برضو to M where M doesn't equal to 0. يبقى أنا عندي قدرت أوصل ل two definitions في ال proportion، وال definitions دول هيساعدوني كتير جدا في حل questions. خلينا نبدأ في الكتاب ونشوف كده exercises، ونبدأ ب exercises قوية شوية لأن الدرس يعتبر بسيط. pupil book page 93، في إيدينا pupil book كده مع بعض، وابقى افتح page 93 عندي exercises at the middle of the page، وكاتب لي exercise number 1. هكتب هنا pupil book page 93. طيب نبدأ كده نشوف أول exercise complete عندنا. أول exercise complete كاتب إيه؟ كاتب بيقول لي if y equals 3x then y varies as. طبعا احنا عرفنا y varies as whom، المفروض ان انا لما اجيب y varies directly as another variable، فالمفروض ان انا ادور على ratio between y and x. y equals 3x in another way ممكن اكتبها كده تحتيها اهو. this means طبعا ان y over x or the ratio between y and x equals 3. الفورم ديت this is the form of direct variation. ليها فورم تانية ممكن اكتبها كده صح؟ يعني y equals 3x it's the same as y over x equals 3. And y over x equals 3, the ratio between two quantities equals constant doesn't equal to 0, which means in y varies as x. فاكتب هنا x. يبقى أنا كده قدرت أوصل لشكل ثالث عندي للدايركت فاريشن. عندي دلوقتي 3 أشكال أو 3 rules ممكن أبدأ أحل بيهم الكويستشن بتاعتي. نكتب تاني عندي x varies as y means هعمل 3 كده نشوف ايه ممكن الاشكال اللي انا عرفتها لحد دلوقتي. الشكل الاولاني المين رول x over y equals m where m doesn't equal to 0. الشكل الثاني the ratio between any two values for x and y, x1 over y1 is the same as x2 over y2, the ratio between two values of x and y equals m, and m doesn't equal 0. It's the same ratio طبعا. الشكل الثالث ممكن اكتب كده ان x equals this constant m times y.
where m doesn't equal to 0. عندي 3 forms of the direct variation. 3 forms دول هيخلوني ان انا ابدا بقى اشتغل في مسائل كتير وافكار كتير واشوف ايه اللي موجود عندي في الكويستشنز ديت. In the same page 63 خلينا نشوف exercise تاني في الكومبليت. خلينا نشوف exercise number 3 for example. application واضح جدا على الرولز اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي. بيقول لي ايه في number 3؟ بيقول لي if y varies as x. number 3 if y varies as x and x took two values x1 and y1. في x هنا ليها two values، واحد اسمه x1 and تاني x2. I'm sorry. And the variable y it has two values, took the two values y1 and y2. بص بقى complete كاتب لي ايه. Then x1 over x2 equals طيب احنا الرول اللي احنا لسه كاتبينها حالا من شويه ان لما يكون y varies directly as x this means ان y1 over x1 equals y2 over x2. دي الفورم اللي احنا لسه كاتبينها دلوقتي حالا ان the ratio between y any two values y and x equals this is the same as the ratio between another two values of y and x. طب هو عايز the ratio between x1 to x2. البروبورشن ده عشان اقدر اعمل له نيو فورم او ري رايت تاني، الكلام ده خدناه في ليسن 1 وليسن 2 ازاي اكتب البروبورشن ده in another form. الفورم اللي انا عايزها يكون فيها x1 over x2، يعني يكون الكونسيكونس هنا في ريشيو مع بعض. طيب اعمل ايه؟ اكتب الريشيو دي ازاي؟ ما ده y1 to x1 equals y2 to x2. طيب سهله جدا، انت عايز تخليني اكتب x1 over x2. طبعا I have to keep in my mind ان انا بحافظ على رول مهمه جدا في البروبورشن which is the product of means equals the product of extremes. The product of means equals the product of extremes اهم رول بشتغل بيها في البروبورشن. طيب ال product of these two means y1 times x2 this is x2 يبقى فين المفروض y1 هنا اكيد. And the product of extremes x1 times y2 so this is x1 يبقى لازم هنا يكون في عندي y2. So the ratio between x1 to x2 simply هتبقى هي نفسها the ratio between y1 over y2. شكل ثالث للبروبورشن قدرت اطلع رول ثانيه للدايركت فاريشن between two variables x and y، واخد بالي برضو تاني ان انا as long as I work in proportion فانا ممكن اكتب اشكال كتير جدا للبروبورشنز، بس I have to put in my mind ان كل constant بيطلع proportion is completely different than constants اللي ممكن اكتبه. which means ان انا دلوقتي كتبت في الاكزامبل اللي عندي هنا y1 over x1 equals y2 over x2 وده قلنا equals m where m doesn't equal to 0. طيب هي الريشيو بقى between هنا x1 to x2 equals y1 over y2 is the same as m اللي هنا ديت؟ of course not. الريشيو ديت another constant is completely different than this constant. يبقى انا اخد بالي بس من حاجه ان انا كل مره بطلع proportion شكل ليه constant تاني. طب الام ده هو ده الكونستنت الاساسي اللي بشتغل بيه في الدايركت فاريشن، لان الدايركت فاريشن دي الرول المين رول y1 over x1 equals y2 over x2 as long as y varies as x. نشوف example تاني. In the same page we are on page 93 pupil book. عندنا exercises كتير جدا على الدايركت فاريشن. number 4 number 4 it's written as y varies as x and x equals 1 as y equals 4. Then بص ال required الجديد ده the constant of variation is
طبعا هو يقصد هنا ايه بالكونستنت اوف فاريشن، اللي هو الكونستنت اوف فاريشن اللي انا بطلعه من الدايركت بروبورشن دوت y varies as x، يعني y varies as x which means ان y over x equals m. This is the constant of variation and m doesn't equal to 0. عرفنا name جديد للفاليو ديت او الكونستنت دوت. It's the constant of variation. طيب let's replace بقى x and y by the two values اللي هو مديهم لي هنا عشان اطلع الريشيو ديت. So y it's 4 and x equals 1. So I'm going to write here is 4 over 1 equals m, which means in m equals 4. So the constant of variation is 4. No unit طبعا هنا، هو ما فيش unit لحد دلوقتي، احنا ما بنشتغلش بأي units موجودة عندنا. طيب كده احنا شفنا what do you mean by a direct variation. عندنا concept تاني اللي هو ال inverse variation. والفرق بين ال inverse variation ان ال proportion هنا مختلف شوية. بمعنى نقسم كده الصفحة نصين ونكتب هنا direct variation. And we said before that x varies directly as y means that x over y equals m and m doesn't equal to 0. طيب نيجي بقى لل inverse variation. Inverse variation. في ال inverse variation ال definition هنا مختلف شوية. بمعنى ايه ان هو مختلف شوية؟ ان انا هكتب هنا اهوت ان x varies as 1 over y. x varies directly as 1 over y. ده احنا ده دايركت مستر اشرف. هو الحقيقة الريتن ده او لما اجي how can I read this x varies directly as 1 over y ده direct variation. بس ممكن لو كتبت بقى ازاي يكون inverse variation when I said x varies inversely with بص بقى انا هكتب ايه y. x varies inversely with y it means x varies directly as 1 over y. يعني السمبل ده او الفورم دي it's a direct variation form. I have to read it in a direct variation form. x varies directly as 1 over y. طب ال inverse variation form x varies inversely with y. يبقى انا لو جالي في امتحان question كده وكاتب لي x varies inversely with y ممكن ازاي احولها direct variation على طول يبقى x varies as 1 over y. طب لو انا حبيت اشتغل بقى بالرول بتاعت الدايركت variation يعني ممكن اعمل بقى كده convert للمنظر ده للرول بتاعت الدايركت variation of course طبعا. خلينا نشوف كده مع بعض الرولز تاني. هكتب من اول وجديد x varies inversely with or as y. وقلنا دي معناها كده x varies directly as 1 over y. طيب ايه الاشكال اللي انا ممكن اكتبها هنا؟ احنا عرفنا اول شكل ان ديت معناها ان x over 1 over y equals m. قد ايه منظر غريب صح؟ x over 1 over y. طب ممكن نعمله يعني اكتبه بشكل اشيك شويه. ممكن اكتب كده x divided by 1 over y equals m. And to change divide to multiply it will be x times y equals m. And this is the form of the inverse variation between x and y. يعني لما اقول x varies inversely as y الفورم بتاعتها ممكن اكتبها x times y equals m. الفورم دي جبناها ازاي؟ من الدايركت فاريشن. هايل. طيب إيه ممكن في فورمز تانية؟ طبعا في فورمز تانية انا ممكن اكتب بيها غير ديت. هكتب تاني هنا x varies inversely
with y or as y. عرفنا الفورم الأولانية means x times y equals m and m doesn't equal to 0 طبعا. طيب فورم تانية احنا عرفنا ده المنظر ده معناه x varies as 1 over y. varies as يعني varies directly as 1 over y. طيب x varies as directly as 1 over y احنا قلنا معناها كده x1 over مش y1 بقى ده هنا 1 over y1 1 over y1 equals x2 over 1 over y2 equals m. المنظر يعني صعب شوية. طيب let's use the property of the product of means equals the product of extremes in proportion. يعني أنا هعمل كده the product of means equals the product of extremes. طيب x1 times 1 over y2 so x1 over y2 equals x2 over y1. I use the property of product of means equals product of extremes او النيك نيم بتاعها اللي احنا عارفينه واولادنا عارفينه cross multiplication. It's a nickname يعني it's not the real name. The real name هنا في البروبرتي ديت اسمه the product of means equals the product of extremes. ده المين name of this property او this strategy. طب البروبورشن دوت طبعا انا ممكن اكتبه بشكل افضل من كده شويه عشان يطلع لي m في الاخر. If I use برضو the same property the product of means equals the product of extremes يبقى انا ممكن اكتب كده x1 times y1 equals x2 times y2 and this is equals the same constant to m. يبقى دي فورم الثانيه ودي ممكن اقول عليها the third form. عندي 3 forms للانفرس فاريشن مختلف تماما عن الدايركت فاريشن. لا الانفرس فاريشن دوت it's a direct variation بس المشكله ان التو variables شكلهم مختلف شويه. فلما اقول x varies inversely as y it means x varies directly as 1 over y. تاني x varies inversely as y. ما عملوش abbreviation لكلمه varies inversely ما طلعلهاش abbreviation. هم اكتفوا بالabbreviation بتاع الدايركت فاريشن وقالوا ان احنا هنعمل كونفرجن للجمله دي وهنكتبها كده x varies directly as 1 over y. بص الكونفرجن ده خلالي هنا بدل ما هي y بقت 1 over y. اشتغلت وطلعت 3 rules. اول رول عندي ان the product of x and y equals m and m is a constant it doesn't equal to 0. وطلع لي كمان ان x1 times y1 equals x2 times y2 and this is also equals to m which is constant so m doesn't equal to 0. طيب الابريفيشن او الرول third rule قعدت بقى ايه اشتغلت على البروبورشن ده ده ممكن اطلع منه proportions كتيره قوي. من البروبورشنز اللي انا ممكن اطلعها هنا اهوت ممكن اكتب كده x1 over x2 شوف ده proportion جديد ما كتبناهوش equals اجيب الانسر منين؟ طيب ابص على هنا على طول. المفروض the product of means equals the product of extremes من البروبورشن دوت so x1 times نبص هنا x1 times مين؟ times y1 يبقى هنا لازم يكون في y1. The product of extremes equals the product of means x2 times نبص هنا x2 equal times مين؟ times y2 يبقى انا هكتب هنا y2. دي forms 3 forms of the inverse variation between x and y. ممكن اعمل forms تانية ان انا عندي هنا proportion ممكن اقعد اغير فيه زي ما انا عايز. نشوف بقى questions applications on this lesson ونبدأ برضو بحاجات بسيطة شوية عندنا في ال general exercises pupil book page 35 عندي فيه general exercises pupil book page 35
عندي exercise number 2 وبعديه كده على طول هحل exercise number 5. طيب exercise number 2 if كاتب لي المنظر ده you have to read you have to learn how can I read this y varies directly as x sorry y varies directly as x يبقى انا كده ممكن اطلع 3 rules هنا اهو. طب ايه given كمان في الكويستشن؟ كاتب لي given بيقول لي ان y equals 40 when x equals 14. طب ايه الريكوايرد عندي؟ بيقول لي find x when y equals 80. بكل بساطة y varies as x so y1 over x1 equals y2 over x2 equals constant m and m doesn't equal to 0. replacing بقى هعمل replacing y1 40 الفاليوز بتاعتها بتاعت الاكس 14 بيقول لي y equals 40 when x equals 14 so يبقى انا هاجي هنا اهو كده واكتب 40 over 14 equals y2 which is 80 over x2 I don't know it. Using the strategy of the product of means equal the product of extremes او اللي احنا بنسميها cross multiplication مش عارف جبنا الاسم ده منين. واطلع the value of x2 هتلاقي هنا عندي x2 equals 28. طيب exercise number 5 was a given y changes inversely with x y changes inversely with x ممكن احولها ل y changes directly with 1 over x. شوف ازاي كلمة inversely غيرتها وخليتها directly بس الفاريبل عندي بدل ما هو x هيبقى 1 over x. طيب يبقى انا هكتب كده y varies directly as 1 over x. ده given. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو طالب مني بيقول لي y equals 2 when x equals 4. Find y when x equals 16. Simply I'm gonna use the property اللي انا طلعتها من الدايركت الحقيقه هو ما طلعتهاش من الانفرس مفيش حاجه اسمها انفرس في الانفرس ده بيتحول دايركت زي ما مفيش حاجه اسمها ماينس الماينس ده it's summation y varies as 1 over x so I have to write as y1 x1 equals y2 over x2 او times x2. طيب الرول دي y1 x1 equals y2 x2 I'm gonna use the values of y and x so y equals 2 times x1 it's 4 and y2 I don't know y2 so I'm gonna keep it y2 times x2 which is 16 and this is 8 equals y2 times 16 so y2 equals 1 over 2. يبقى انا كده قدرت اطلع the value of y2 وعايز اتاكد من الانسرز بتاعتي replace هنا في السمبل او في الرول دي واعمل checking 2 times 4 is the same as فعلا half times 16 both of them is 4 which is the constant of variation. شفنا two questions عندي واحد على direct variation واحد على inverse variation وقدرنا من two questions دول نفهم ان مفيش definition واضح للinverse variation because the inverse variation between two variables x and y it means a direct variation between x and 1 over y واشتغلنا بنفس الرول بتاعت الدايركت فاريشن. طيب نشوف كده بقى ايه لايف ابلكيشنز بنحب قوي نشوف لايف ابلكيشنز عشان في ناس تقول احنا الحاجات دي بندرسها ما بنستفدش منها حاجه لا في لايف ابلكيشنز قويه جدا على الفاريشن وان شاء الله اللي فينا هيكمل بعد كده ان هو في هندسه او كمل في اقتصاد هيعرف في حاجه اسمها partial variation it's not a full variation بيقول عليه partial variation it's not a full variation. اللايف ابلكيشنز هنا عندنا ابسط لايف ابلكيشنز page 35 exercise number 11
page 35, exercise number 11. Life application. If the needed hours to fulfill a work T is proportionally inverse with number of workers. تاني. If the needed hours, يبقى أنا بتكلم عن time, is proportionally inverse. هكتبها الجملة دي. Proportionally inverse with the number of workers. في اللايف application عندي time proportionally inverse with the number of workers. T is proportionally inverse with the number of workers, which means T varies as 1 over x. أو ممكن أقول which means that T times x equals constant m. m doesn't equal to 0. شوف السطر ده عرفت أطلع منه إيه؟ طيب بيقول لي إيه بقى؟ خلينا نكتب الجبن. If 6 workers, يعني أنا عندي x1 equals 6, fulfill the work in 4 hours. يعني عندي لو عندي 6 workers بيخلصوا لي fulfill الwork كله عندي T1 بتاعهم 4 hours. طيب what's the time needed لو رفعت بقى number of workers, what's the time needed for 8 workers to fulfill the work? T2 هنا يطلع كام؟ of course يعني mentally كده المفروض التي هنا هيقل عن 4 hours because 6 workers بيخلصوا الwork بتاعهم في 4 hours. طب 8 اكيد time هنا هيقل. طيب let's use the rule. هنا عندي t times x equals m. طب ممكن مستر اشرف ان انا اشتغل برول تانية اللي هي t1 x1 equals t2 times x2 equals m برضو. of course طبعا انا ممكن اشتغل باي رول في ال variation. t1 x1 equals t2 times x2 and both of them equals to m. t1 which is 4 times 6 equals t2, I don't know it, times 8. And 6 times 4 is 24 divided by 8. The answer of t2 is 3 hours. يعني عندي 8 workers هيخلصوا الورك بتاعهم في 3 hours where 6 workers هيخلصوا الورك بتاعهم في 4 hours. ده life applications لطيف جدا. Another life applications page 36 exercise number 5 unit test. تبقى فيه exercise قوية جدا في الunit test. page 36 exercise number 5. طيب connecting to astronomy. astronomy wow الفاريشن دخل في الاسtronomy كمان. If the weight of a body on Earth directly changes with its weight on the moon W. طيب أنا عندي هنا ال weight on Earth R هو كاتب كده is directly changes with the weight of moon W. The weight on Earth directly change in the weight on moon. Directly change. It's direct variation. So I can write that R equals M times W, where M doesn't equal to 0. أو ممكن أكتبها R over W equals M. أو ممكن أكتبها R1 over W1 equals R2 over W2 equals M. كل ال values M ديت it's the same constant and this constant doesn't equal to 0. طيب ايه الجيفن بقى عندي؟ انا خلاص طلعت عندي 3 rules ممكن اشتغل بيهم. طيب ممكن بقى نشوف بقى الجيفن اللي عندنا ايه. الجيفن والريكوايرد بيقول لي ايه؟ if R1 equals 182 kilograms يعني ده ال weight on the earth, ال weight on the moon it will be 35 kilograms. Find the weight on the moon, هو عايز ال weight on the moon بقى, where the weight on the earth is 312 kilograms.
الحقيقه proportion واضح جدا، يعني اللي ما خدش حتى مش فاهم direct variation ده proportion، وهو ال direct variation كده هو proportion between two quantities او between two quantities and these two quantities have different values، فكل ال values دي proportion. فانا هكتب هنا الرول، طبعا افضل رول ان انا ممكن اشتغل بيها من 3 رولز اللي احنا شفناها هنا اهوت. انا عندي 3 رولز للدايركت variation. This is rule number 1. This is rule number 2. This is the rule number 3. طبعا this is the best rule I have to use such question. طول ما طلبش مني مثلا the relation between the two variables, this is rule or this rule, I'm going to use them لو طلب مني the relation between the two variables between R and W. لكن once ان هو اداني values for R and W and the question asked me to find the value مثلا of W when R will be blah blah blah، فانا كل اللي انا هستخدمه the third rule. يبقى انا عندي هنا هكتب الرول اللي انا هشتغل بيها R1 over W1 equals R2 over W2. It has no meaning طبعا ان انا اكتب equals M، هو ما طلبش هنا constant of variation، انا ممكن اشتغل على دي على طول. So R1 which is 182 over W1 which is 35 equals 312 over W2 using the strategy of product of means equals product of extremes. ممكن اطلع ال W2 once على طول. طيب نشوف another exercise. شكل جديد من الاكسرسايزز اللي عندي page 36 exercise number 4. يمكن من اقوى الاكسرسايزز اللي احنا ممكن نشوفها هنا في الدايركت فاريشن. exercise number 4 page 36. Number 4 it says if، بص على الايكويشن اللي هو مديها لي، x power 4 y power 2 minus 14 x power 2y plus 49 equals to 0. What an equation. Equation يعني 3 terms x power 4 y power 2 minus 14 x power 2y plus 49 equals 0. Prove that y varies directly as 1 over x power 2. طب ممكن اقرا دي بشكل تاني اللي انا قريته من شويه. انا قريتها y varies directly as 1 over x power 2. ممكن اقراها بطريقه تانيه، ممكن اقراها y varies inversely with x power 2. طيب نبدا بقى نشتغل على الايكويشن دي. الايكويشن دي المفروض ان انا اعملها simplification عشان اوصل للشكل ده، ان y times x power 2 equal constant m and this constant doesn't equal to 0. انا عايز اوصل للمنظر ده. لو قدرت اوصل للمنظر ده so it means that y varies directly as 1 over x power 2. Equation of 3 terms. يلفت نظري حاجة مهمة جدا that this is a perfect square. Yeah, perfect square. How do you know it's a perfect square? The first term here, it has a square root. Its square root is x power 2 y. And the last term here, 49, it has a square root, which is 7. And the middle term, the absolute of the middle term actually, it's the product of the first and the second times 2. يديني 14. يبقى ده perfect square أقوم كاتبه بالمنظر ده power 2. middle sign هنا it has the same sign of the middle. طبعا ده equal to 0. شفنا ازاي perfect square يلفت نظري منظر زي ده قوي. The first square root times the third square root times 2 gives me the middle. طيب انا عندي الفاليو دي كلها باور 2 equals 0، يبقى اكيد اللي جوه ده 0. يعني x باور 2 y minus 7 باور 2 equals 0، يبقى اكيد ده اللي تحت الباور 2 ده لازم يكون ب0. So x باور 2 y minus 7 equals 0. من غير بقى اقول square root both sides يعني الكلام الغريب دوت، لا انا عندي bracket باور 2 equals 0، يبقى inside البراكت ده لازم يكون ب0. طيب solve the equation. قربنا من دي، قربنا من الفورم ديت. So it's x power 2 y
equals 7. الكونديشن ده معناه ايه؟ ده معناه ان y varies directly as 1 over x power 2، او معناه ان y varies inversely as x power 2، او معناه كمان ممكن اكتب كده x power 2 varies as 1 over y. صح برضو، لان product of two variables equal constant يبقى ده inverse variation. either ان انا اقول x power 2 varies as 1 over y، او اكتب ان y varies as 1 over x power 2. طيب نشوف برضو another example on the same page 36 exercise number 3. page 36 exercise number 3. given if 21x minus y over 7x minus z equals y over z. شوف الجيفن. الجيفن ده proportion. اي حد يقول لي ده fractions equal، خلاص احنا we are in third prep. It's a proportion. This is the first proportion. This is the second proportion. This is the third proportion. This is the fourth proportion. كل الرولز بتاعت البروبورشن ممكن اشتغل بيها هنا. Prove that y varies as x. I'm sorry, as z. طيب you want me to prove ان y varies as z simply، يبقى انا المفروض المنظر ده عشان اقدر اطلعه، يبقى انا المفروض اطلع كده ان انا اجيب ان y over z equals m where m is a constant doesn't equal to 0. او المفروض ان انا اطلع ان y equals m times z. او ممكن اقول ان z equals m constant times y. of course الكونستنت ده is completely different than الكونستنت ده. انتوا واخدين بالكم؟ y equals mz، y over z equals m. هنا y او z equals m times y، ده غير ده خالص. خلينا نسميها n كمان، لان انا غيرت البوزيشن بتاعت الزد هنا والزد هنا. طيب نشوف الجيفن ده بقى ازاي اوصل لاي واحده من الفورمز ديت. It's a proportion زي ما قلنا. I'm gonna use the properties of the proportion. The product of means equals the product of extremes. النكنيم بتاعنا اسمه cross multiplication. I prefer to say that the product of means equals the product of extremes. So z times 21x minus y equals y times 7x minus z. Using the distributive property, 21 xz minus yz equals 7xy minus yz. Equation, we have negative for the left hand side, we have negative yz, and for the right hand side we have negative yz. So I can write 21 xz equals 7xy. Equation I can simplify. For the right hand side and the left hand side I can divide by a factor. This factor is divided by 7x. So divide by 7x both sides, so we have 3z equals y. We got the form of y equals m times z. m is a constant 3. الكونديشن ده او الايكويشن ديت، او الحقيقه خلينا نقول البروبورشن ده it's a proportion means ان y varies as z. وقدرنا كده نطلع بكل بساطه ان انا عندي direct variation between y and z. given عندي شكله شفنا عامل ازاي، وقدرت ان انا اعمل ريرايت للجيفن دوت، وقدرت اطلع منه ان في proportion between y and z. من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نعرفها عن الدايركت فاريشن الجراف بتاع direct variation، which means when I said y
varies as x, directly as x. So when I want to graph something like this, as this is x and this is y, I want to graph the relation of y equals mx. احنا شفنا المنظر ده قبل كده. m ديت طبعا doesn't equal 0. المنظر ده شفناه فين؟ المنظر ده شفناه في الالجبرا. المنظر ده احنا شفناه كمان وهنشوفه قريب في الجيومتري. It's a function of first degree. x هنا الباور بتاعها 1. m is a constant. A function of first degree we call it linear function. يعني دي يا جماعة احنا خدناها في unit 1 في الالجبرا. This is a linear function. linear function اللي قدامنا ديت a function of first degree. It's represented by a straight line passes through the origin. مفيش هنا بلس حاجة. احنا الكلام ده يعني اتكلمنا فيه كتير. يعني انا لما بحب ارسم straight line دوت. So I'm gonna draw a line passing through the origin point. This is the graph of a direct variation of y and x. It's a straight line passing through the origin point, 0 and 0. y equals mx. ده هنعرف بعد كده في الجيومتري في يونت 2 ان شاء الله ان اسمه the slope of a straight line. في question طبعا على الكلام ده page 94 number 5. page 94 number 5 pupil book. كتب لي the graph which represents the direct variation between x and y ومديني 4 shapes. الشيب الصح فيهم هو ده. او ان انا لو بعمل variation between y and x، طبعا ده لو هنا ال x positive وال y positive، انا ممكن اكتب الشكل ده بمنظر تاني. ممكن اكتبه كده اهو. direct variation constant ممكن يبقى 0. So I can write at this is x or y and this is x. I want to represent y varies as x, which means y equals mx. m ده it's constant. m doesn't equal to 0. الفاريشن دوت ممكن يبقى الجراف بتاعه كده straight line passing through the origin كده اهو. x and y في direct variation ما بينهم. ممكن ارسم الرسمه بالطريقه دي. طيب نشوف برضو some new examples. نرجع تاني للunit test. عندنا page 36 exercise number 2. page 36 exercise number 2. The question says y equals a minus 9. What a strange given. And y كاتب كده. مين يعرف يقرا الابريفيشن ده؟ طيب نسمع ناس بتقول y varies directly as 1 over x power 2. Right. Excellent. طب ممكن في ناس تقول لي y varies inversely with x power 2. Right برضه. يبقى عندي two ways to read this statement. Either y varies directly as 1 over x power 2 or y varies inversely as x power 2. طيب طلعنا مديني two relations هنا. a given تاني بيقول لي when a equals 18 x equals 2 over 3. required الأولاني. find the relation between y and x. نبدأ بالفيرست required. find the relation اللي هو عايز rule between x and y. طب اجي ابص بس هنا على الايكويشن الاولانيه دي. y equals a minus 9 which means وهو مديني a equals 18 which means ان y equals 18 minus 9 so y equals 9. y equals 9 when x equals 2 over 3. x equals 2 over 3. طيب وبعدين في حاجة تانية هنا مديها لي في الكويستشن. في direct variation between y and 1 over x power 2. الدايركت variation ده يتكتب ازاي؟ ده يتكتب كده اهوت ان y times x power 2 equals constant m where m doesn't equal to 0.
replace. Replacing y by 9 times 2 over 3 power 2 gives me m. So 9 times 4 over 9 equals m. So m equals 4. I got the constant. بس هو مش هو ده اللي عايزه في الكويستشن. بيقول لي find the relation between y and x. Actually this is the relation between y and x. بس الريليشن دي ناقصها حاجة. ناقصها الكونستنت دوت. And I got this constant. So the relation between y and x, it will be y times x power 2 equals 4. This is the relation between y and x power 2. y x power 2 equals 4. ده ال first required. The second required في ال question بيقول لي find the value of y when x equals 1. Number 2. Find the value of y when x equals 2. طيب الريليشن اللي احنا طلعناه من شويه I have to use it طبعا. So y times x power 2 equals 4. y times x power 2 equals 4. I'm going to replace x by 2 to find the value of y. y times 2 power 2 equals 4. So 4y equals 4. So y equals 1. So I got y. سؤال فيه 2 requireds. الريكوايرد الاولاني how can I find the relation between x and y، وعرفنا ازاي نجيب الريليشن. عندنا كذا شكل للانفرس فاريشن between y and x power 2. بعد ما طلعنا الريليشن we used the relation، يعني ما اشتغلتش برول جديده. I used the relation. once انك طلعت الريليشن you can use it to find any values of y when I got x. So the question asked me in the second required find y when x equals 2. ده كان موضوع حلقتنا النهارده عن الدايركت والانفرس فاريشن. كده احنا خلصنا يونت 2 في الالجبرا، بقينا يونت واحده بس اللي هي statistics يونت 3. الستاتستكس السنه دي مش محتاجين ورق جراف. الستاتستكس السنه دي في شكل جديد وشكل لطيف جدا برضو related to life applications. ايه اللي ناقصنا في الجيومتري؟ احنا ناقصنا ان شاء الله في الجيومتري يونت 3 اللي هو الاناليتيك جيومتري. عندنا اول درس فيه the distance between two points. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.